Are you ready to learn everyday English? Lesson 33. Let's go. 고마워요. Thanks for. 이것을 하는 것은 To do it. 이것을 해줘서 고마워요. Thanks for doing it. 이것을 오늘 해줘서 고마워요. Thanks for doing it today. 나에게 전화하는 것은 To call me. 나에게 전화해줘서 고마워요. Thanks for calling me. 어제 나에게 전화해줘서 고마워요. Thanks for calling me yesterday. 여기 있는 것은 To be here. 여기 있어줘서 고마워요. Thanks for being here. 나와 함께 With me. 나와 함께 여기 있어줘서 고마워요. Thanks for being here with me. 오는 것은 To come. 와줘서 고마워요. Thanks for coming. 오늘 여기에 와줘서 고마워요. Thanks for coming here today. 나에게 말하는 것은 To tell me. 진실 The truth. 나에게 진실을 말해줘서 고마워요. Thanks for telling me the truth. 해보는 것은 노력하는 것은 To try. 노력해줘서 고마워요. Thanks for trying. 방문하는 것은 To visit. 나를 방문하는 것은 To visit me. 나를 방문해줘서 고마워요. Thanks for visiting me. 나는 할 거예요. I'm going to. 당신에게 전화하는 것은 To call you.
나는 당신에게 전화할 거예요. I'm going to call you. I'm going to call you. 나는 나중에 당신에게 전화할 거예요. I'm going to call you later. I'm going to call you later. 나를 방문해줘서 고마워요. 내가 나중에 전화할게요. Thanks for visiting me. I'm going to call you later. Thanks for visiting me. I'm going to call you later. 모든 것, Everything. Everything. 모든 것에 고마워요. Thanks for everything. Thanks for everything. Thank you for watching. See you next time.